नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सुरू करणार आवर फर्स्ट कोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन and chapter number first differential equation of second order and second differential equation of second and higher order. Okay, linear differential equation with constant coefficients. A differential equation in which is of the a differential equation which is of the first degree in y and its derivative dy by dx d square y by dx square and so on d raised to n y by dx raised to n is called linear differential equation of nth order and may be written as d raised to n y upon dx raised to n p1 d raised to n minus 1 y upon dx raised to n minus 1 p2 d raised to n minus 2 y upon dx raised to n minus 2 plus up to p and y is equal to x, where p1, p2, pn are the constant and x is a function of x alone. Okay, so this differential equation can be written in the form of d, where d is represented by d by dx. So it can be written as d raised to n y upon p1 d raised to n minus 1 y plus p2 d raised to n minus 2 y up to p and y is equal to x. So we can take y as a common from throughout the equation. So we get d raised to n plus p1 d raised to n minus 1 plus p2 d raised to n minus 2 plus up to plus pn is into y is equal to x. So this is a linear equation in d. So this can be written f of d is equal to y. F of d is nothing but this is the equation in d. So this if we put x is equal to 0, capital X is equal to 0, then we get f of d into y is equal to 0. So first we have to find out the complementary function by taking f of d is equal to 0 and find out the roots in d, and next we have to take find out the particular integral, and general solution is nothing but complementary function plus particular integral. Now these are some operators. Now these are complementary function is given by just by taking f of d is equal to 1, and these are the rules of complementary functions. Case first, if the f of d is equal to 0, then we get some roots of f of d in terms of d. So if the auxiliary equation, first case, if the auxiliary equation has n distinct real roots, जर auxiliary equation मध्ये n distinct real roots असतील, then the complementary function becomes c1 e raised to m1x. Suppose m1 m2 mn be the n distinct real roots of auxiliary equation. सगळे रूट्स रिअल्स आहेत आणि वेगवेगळे आहेत, तर ऑक्झिलरी इक्वेशन काय मिळेल. सपोज देन कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कसं लिहिता येईल, y इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1s प्लस c2 e रेस टू m2x अप टू cn e रेस टू mns. प्रत्येक जो रूट आहे तो e रेस टू m1x e रेस टू m2x प्लस cn e रेस टू mnx लिहायचा आहे आणि कॉन्स्टंट ॲड करायचा, c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस up to cn e raised to mnx. Okay, case second, if the auxiliary equation has repeated root, suppose one root is repeated, that is m1 is equal to m2 is repeated, then the complementary function is c1 plus c2x e raised to m1x or c1x plus c2, you may write. Okay, auxiliary equation has complex roots. Suppose ऑक्झिलरी इक्वेशनमध्ये कॉम्प्लेक्स रूट्स असतील, कॉम्प्लेक्स रूट्स हे ऑलवेज पेअरमध्ये येतात. सो m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस ऑर मायनस आय बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. देन कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन इज गिवन बाय e रेस टू अल्फा एक्स कैपिटल A cos बीटा एक्स प्लस B sin बीटा एक्स. सो complementary function is given by e raised to alpha x. Alpha is nothing but real part of root, and A cos beta x plus B sin beta x, where a and b are the constants. These are complex roots. So by using this we have to find out some examples and find out the solution of these examples. Solve d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equal to 0. So we have to solve this equation. Just we have to find out the complementary function, that is this equation can be written as जर dy by d by dx आपण d टाकला
तर डी स्क्वेअर वाय बाय 5d वाय मायनस प्लस 6y इज इक्वल टू 0. वाय कॉमन घेतला तर डी स्क्वेअर मायनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0. सो ऑक्झिलरी इक्वेशन इज जस्ट डेकिंग द इक्वेशन इन डी. जे डीचं इक्वेशन असतं त्याला इक्वल टू 0 करा. सो auxiliary equation is d square minus 5d plus 6 is equal to 0. So we have to solve this equation. Now this equation is quadratic equation. d square minus 5d आपल्याला असे रूट्स काढायचे आहे की ज्याचा प्रॉडक्ट 6 यायला पाहिजे आणि सम -5 यायला पाहिजे. सो प्रॉडक्ट इज 6 अँड सम इज -5, दॅट इज -2 -3. सो d -2 d -3 इज इक्वल टू 0. सो डी इज इक्वल टू 2 and 3. हे दोन रिअल रूट्स आहेत आणि दोघं डिस्टिंक्ट आहेत म्हणून कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काय येईल, वाय इज इक्वल टू C1 पहिला रूट ई रेस टू 2x प्लस C2 ई रेस टू 3x दुसरा रूट. सो दिस इज अ कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन अँड पर्टिक्युलर इंटिग्रल इज 0 हिअर बिकॉज राईट हँड साईडला 0 असल्यामुळे पर्टिक्युलर इंटिग्रल येणार नाही. त्यामुळे दिस इज अ सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन. Now d square y by dx cube, sorry, d cube y by dx cube minus 13 dy by dx plus 12y is equal to 0. We have to solve this equation. So auxiliary equation is d cube minus 13d plus 12 is equal to 0. So find out the roots. Roots is nothing but d minus 1, d plus 4 and d minus 3 is equal to 0. So d is equal to 1, d is equal to minus 4 and d is equal to 3. So all the three distinct roots are all the three roots are real and distinct. So complementary function is y is equal to c1 e raised to x, c2 e raised to minus 4x plus c3 e raised to 3x. Similarly these are some more examples. एक एक्झाम्पल घेऊ आपण की ज्याच्यामध्ये रूट्स हे रिपीटेड आहे. आता हे पुढचं एक्झाम्पल आहे डी स्क्वेअर मायनस 4dy प्लस 4 इज y इज इक्वल टू 0. याचं कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन ऑक्झिलरी इक्वेशन काय येईल, डी स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So this is a perfect square of d minus 2 bracket square is equal to 0. So d is equal to 2 and 2. दोन रिअल रूट्स आहेत रिपीटेड झाले. जर रिपीटेड असतील तर काय करतो आपण, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू 2x. जर डबल असेल तर आपण c1 प्लस c2x घेतो आणि ई रेस टू 2x. Now this is an example of complex root. Solve d square y by ds square plus 4y is equal to 0. So auxiliary equation is d square plus 4 is equal to 0. So d is equal to d plus 2y, d minus 2y is equal to 0. So d is equal to plus or minus 2y. This is a complex root. That is the how complex root आपल्याला कसं लिहिता आहे, 0 plus or minus 2y. So if given equation has complex roots, then a complementary function is e raised to alpha x a cos beta x plus sin b sin beta x. Alpha and beta is the alpha is a real part and beta is a imaginary part. आता इथं प्लस और मायनस 2 आहे, याचा अल्फा रिअल पार्ट आहे 0 आणि इमॅजिनरी पार्ट इज 2. सो ई रेस टू 0x a इंटू कॉस 2x प्लस b इंटू साइन 2x. सो a cos 2x प्लस b sin 2x because e raised to 0 is 1. So this is all these are examples for homework. इन द नेक्स्ट लेक्चर, पुढच्या लेक्चरला आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रल कसं काढायचं बघूया. थँक्यू.